Hi. Do you hear me? بچه ها صدامو دارین؟ توی چت میتونین برام بنویسید که yes or no. توی قسمت چت میشه سمت راست اسکرینتون و پایین اسماتون. Very good. راضیه جان هر جوری که راحت هستی من ریکورد میکنم و لینکش رو براتون میفرستم، ولی خب بعضی از بچه ها خودشون هم میدونم که ریکورد میکنم، پس it's up to you. هر جوری که خودت احساس خوبی داری. Hi. Hi Irfan. Happy to see you too. خب کیا تا الان توی ادوبی کانکت کلاس نداشتن؟ به من بگیم ببینم. کی کلاس نداشته؟ مثلا سما میدونم داشته، مرجان میدونم داشته، سوری نداشته، فرست تایم، ارفان فرست تایم، نسیم فرست تایم. خیلی خوب بچه این فضای کلاسمونه، ببینینش. این جایی که من الان کتاب رو آپلود کردم و گذاشتم برداشته میشه و وایت بوردمون هم میشه و ما میتونیم اونجا وایت بورد داشته باشیم. این بر که میشه قسمت چپ و بالاش نوشته نوت فور تین، نوتیه که من برای شما می نویسم و اینو من از قسمت چت جدا کردم به خاطر اینکه اونجا خب من چیزایی که میخوام بنویسم توی چت هامون با هم دیگه قاطی نشه و شما این رو این کنار راحت داشته باشینش. حالا برای اینکه خودتونم خط خودتون رو و جمله خودتون رو راحت پیدا کنین، اونجایی که نوشته چت روبروش یه 3 تا 4 تا خطه میبینین، برین روش نوشته پاد آپشنز. خب پاد آپشنز رو بزنین روش. یکیش تکست سایزه، میتونی سایزش رو درشتر بکنی که چشمتون اذیت نشه. مثلا من میذارم رو 16 و من خط خودم رو کالرم رو میذارم پینک. خب نرگس پینک رو برداشت. خب باشه نرگس پینک مال تو. وایسا من یه رنگ دیگه برمیدارم. من اورنج برداشتم. آره اورنجش هم چه قشنگ نیست ولی اونجا میتونین برای خودتون اینا رو عوض بکنین. بعد دیگه نیوشا اومدش. بچه هر وقت سوال داشتین اون بالای تخته بغل کامرا و مایکروفون ببینین یه دونه چیزه، یه نفر که اینطوری دستشو گرفته بالا. شما وقتی اونو میزنین you raise your hand و من متوجه میشم که you have got a question. دیدین کجاست؟ raise hand رو وقتی میزنین دستشو میگیره بالا. بعد دیگه چه سوالی دارین؟ ازم بپرسین راجع به ادوبی کانکت. من الان مایکروفونای شما رو همه رو بستم به خاطر اینکه اگه مایکروفونتون آن باشه و متوجه نباشین صدای من اکو میشه هی. به خاطر همین من میکروفون رو بستم، ولی اونجاهایی که لازمه شما صحبت بکنین من میکروفون رو آن میکنم و یکی یکی میتونین صحبتتون رو انجام بدین. حالا سوالی هست؟ چیزی هست که براتون ویگ باشه؟ ویگ یعنی it's unclear, ambiguous. vague توی نوت براتون نوشتم، یعنی unclear یا ambiguous. اوکی اینجا هستش. خب کیا تو همین امسال یعنی 3099 قراره که آیلتس بدن؟ به هم بگین که قراره این کار انجام بدن. البته میدونم که it's about 2 months and something، ولی میخوام بدونم که توی چت همیشه برام سوال، مثلا من یه سوالی ازتون میپرسم اونجا توی چت با من این تاچ باشین و بنویسین. مرجان پرفکت. آره مرجان قراره که این کار رو انجام بده و دور هم دیگه جمع شدیم که یه ذره روی گرامرمون کار بکنیم، چون توی اسپیکینگمون wide range of grammar که استفاده میکنیم و گرامر درستی که استفاده میکنیم برامون نمره بیاره. یعنی به محضی که من یه اسلیپ آف تانگ هم داشته باشم و یه اشتباه هم حتی توی گرامرم
اشتباهات بیسیک، میدونین چی میگم، داشته باشید دیگه نمیتونی مثلا بالای 5.5 بگیری. اینو باید خیلی خیلی مراقبش باشید. اگر آیتم دیسکریپتورا رو ندارین حتما دانلود بکنین یا به من بگین، من توی گروه براتون آیتم دیسکریپتورا رو میفرستم. دو تا، یه دونه برای اسپیکینگ رو definitely you should have و یه دونه هم برای رایتینگتون. تاسک 1 و تاسک 2 کاملا جدا. بعد حالا چرا ما باید واید رنج آف گرامر یاد بگیریم؟ برای اینکه اگر به ما یه تاپیک کارت داد که مثلا پسته، من همه رو با سیمپل پس جواب ندم، بدونم که باید پس کنتینیوس، پس پرفکت و حتی جاهایی که میتونم به عنوان اکسپریانس ازش یاد بکنم با پرزنت پرفکت استفاده بکنم. به خاطر همینه که گرامر خیلی خیلی مهمه و بچه‌هایی که تا الان متاسفانه روی گرامرشون فوکس نکردن میتونن ببینن که نمره اسپیکینگشون و رایتینگشون، مخصوصا اسای رایتینگشون، از یه نمره بالاتر به هیچ وجه نمیاد. اوکی؟ خب اگه موافقین یه کوچولو شروع کنیم با present simple. اوکی؟ موافقین؟ در مورد present simple به هم بگین که what do you know about present simple? You know, present simple has got different usages. بچه usage های مختلف داره present simple. Okay? مثلا the first one is talk about regular activities. بچه what are regular activities? The activities that you do every morning, every week, every night, every month. Okay? Or whatever, we should use present simple. Okay? So what do you do every weekend? Write it please in a chat part. What do you do every weekend? I mean, you don't usually go for it during the week and weekdays, but at the weekend, okay, you go for it. So what do you do? Everybody, you're supposed to type. دستاتون همش رو کیبوردتون باید باشه ها. What do you do every weekend? نیوشا is typing, Suri is typing, Erfan, Sama, Razieh, Niusha, Nasim. Make a complete sentence, Suri. Make a complete sentence. I study English. I get up late. Okay? Okay. Erfan, when do you usually get up at the weekend? You wake up first. Waking up is not something which is just for the weekend, Razia Janam. Okay, for example, you wake up at 12 because the other days you get up at 8 or 9. Every weekend I hang out with my friends. Very good. Okay, hang out with your friends. It means that you go out. For example, you get together in a cafe, restaurant, or something like that. I study English. Perfect. Okay, now I guess it means that you don't study English during the week and you study only at the weekend, or not? During the day also you do. I think Razia, don't you have a laptop to go online by a laptop? Because I think that's why you make some typos. I study English every day. Very good. Every day you study English. And here it's okay. بچه اینجا چون دارین تایپ میکنین I know که این یه تایپو یعنی اشتباه تایپی. اوکی؟ TYPO. اوکی، تایپو یعنی اشتباه تایپی. ولی قراره که دیگه چیز نباشه، مثلا بدونین که انگلیسی چون نیمه حتما باید با کپیتال لتر هم شروع بشه، اینو یادتون نره. اوکی؟ you get up at 10 at the weekend. Okay, very good. Okay, excellent. پس اولین یوسیجش یادمون باشه که این بود که you talk about regular habits or repeated actions. اوکی؟ یه سری لغت ها هم بهمون خیلی کمک میکنه، مثل every day، مثل every week، مثل regularly. اینا به ما نشون میده که this one repeats. Okay? It's not just once in a while. Okay? حواستون به این باشه. حالا ببینید چی میگه. میگه words that describe how often or when are often used. For example, always, generally, normally, usually, often, sometimes, rarely. Rarely means seldom, means hardly ever, almost never. Okay? Rarely, hardly. Okay? Almost never. بچه ها جون دارم توی قسمت چپتون نوتس می نویسم براتون، هرچی شو خواستین اونجا چک بکنید.
اوکی. بعد اینا چی هن بچه ها؟ always و generally و normally و اینا part of speechشون چیه؟ Excellent. Adverbs of frequency. Very good. آره adverb ولی adverbs of frequency. چرا؟ Because it tells us how often something happens. Okay? If something, I don't know, always happens, rarely happens. یه چیز مهم دیگه ای که قراقاتیش نکنین اینه که it should be after subject و it should be before the main verb. ببین I always get up early in the morning. I always watch TV before going to bed. I usually calls her at the weekend. ببین between subject and main verb. حالا اگه negative شد it should be between the negative auxiliary verb and then the verb. مثلا I don't usually call her. Okay? Okay or not okay? Tell me about it. Okay? Excellent. Very good. Very good. And then to talk about permanent situations, what is the opposite of permanent? What is the opposite of permanent? Very good. Temporary. Excellent. Temporary. Because permanent, it means that it is almost for a long time and temporary for a short time. ببینین I'm teaching now. این خیلی temporary دیگه because it started at 8 and it goes on till 9:30. Okay? ولی I live in Tehran. ببین I live in Tehran is a permanent one ولی temporary one is something which is happening these days. Okay? My parents own a restaurant. To own means to have. بچه حواستون باشه O-W-N own. مثل اینکه میخوای you kiss someone own. یه وقت اینطوری تلفظش نکنی یا that's wrong. پس to own means to have and owner. Very good. And then something else is that, you talk about facts and generally accepted truths. بچه fact is something that you can change it. مثلا water boils at 100 degrees Celsius. Can you change it? Can you change it to 99? Can you change it to 101? نه. این که آب توی 100 درجه جوش میاد, it's a fact. No one can change it. As in this situation, you should use simple present. Okay? Don't forget it then. و یه چیز دیگه. هر جایی هم که you are talking about something با if و اون if یه چیزیه که شما نمیتونین مثلا تغییرش بدین. مثلا if you heat water, it boils. پس دوباره دو سمتش با simple present میاد. Don't forget it then. And then to give instructions and directions. بچه direction corrected, direction هم corrected. Direction is British, direction is American. اون کسی که مثلا میگه water, میگه ask, میگه class, اون آدمه باید بگه direction. ولی direction is the American one. پس when you want to give directions, don't forget that you should use present simple. To go down, for example, to the traffic lights, then you turn left. But is traffic countable or uncountable? Traffic countable or uncountable? Uncountable. Very good. بچه یادتون نره traffic is uncountable. Okay? ولی هر چیز دیگه‌ای که با traffic اومد countable. یعنی چی؟ Traffic jam is countable. Traffic space, traffic light is countable. اون یکی پارکینگه. ببین پارکینگ هم is uncountable ولی پارکینگ space مثلا پارکینگ گراژ اینا دیگه میشه countable. حواستون بهش باشه. Okay? پس traffic و parking in itself یعنی به خودی خودش are uncountable ولی if something is added to they get countable چون اینجا traffic رو هم داشتیم. ببین traffic lights countable. Then you turn left. میبینی turn right, turn left, go straight نمیدونم it's on the left, on the right هر directionی که داری میدی باید simple present باشه. و اینکه داری instruction میدی اینکه how a person can do something. ببین to start the program first you click on the icon on the desktop. یه چیز دیگه to tell stories and talk about films
books and plays. In the film, for example, the tea lady falls in love with the prime minister. وقتی you are narrating. Narrate یعنی یه استوری یا فیلمی رو دوباره میگی. Narrate. A person who does it is a narrator. اینجا هم باید حتما از simple present استفاده بکنی یا present simple. هیچ فرقی نداره. بعضی هم میگن simple present، بعضی هم میگن present simple. Questions up to here؟ در مورد present simple ها. سوال تا اینجا. سمانو. What about the others؟ نرگس، نسیم، نیوشا، پارمیس، راضیه، عرفان، مرجان، نه؟ اوکی. خب کتاب یه چیزی الان اینجا میس کرده که میخواد تو فیوچر بهتون بگه، ولی شما خودتون الان یاد بگیرین که سیمپل پرزنت رو تو میتونی برای فیوچر هم به کار ببری. حالا چه فیوچری؟ این که یه لحظه خب چه فیوچری؟ این که یه چیزی از قبل تایم تیبل یا اسکیجولد شده باشه. یعنی چی؟ یعنی الان تو تیکتت رو برای کانادا برای مثلا February 16th گرفتی. So it is booked. It is scheduled. تو الان اینو گرفتی و این یه جای ثبت شده. پس my flight to Canada is. مثلا تو میری دانشگاه ثبت نام بکنی. next term از الان تایم تیبلش معلومه. مثلا روز 14 بهمن ماه قراره که ترم جدید شروع بشه. پس نمیگیم our next term will start. میگیم our next term starts. چرا؟ چون تایم تیبل شده، چون اسکیجولد شده. تایم تیبلد or بچه ها جون این با arrangement با یه آدم فرق میکنه ها. Don't mix them. Okay? این با هم این با اون فرق میکنه. اونم حالا بهتون میگم. ولی حواستون باشه. If something is timetabled or scheduled, you should use present simple to talk about it. Like your ticket for the movies, your, for example, next term, your flight to your favorite country, tour you are gonna go somewhere on. Okay? Got it? Yes. Perfect. Very good. Okay. So, when do you usually wake up every day in the morning? When do you usually wake up every day in the morning? At 7. Marjan wakes up at 7. Sama gets up at 8. Very good. When do you usually go to bed? Nargis wakes up at 6:30. Erfan wakes up at 5:30. Razia wakes up at 6 every day. Suri wakes up at 6 every day. Okay, very good. When do you go to bed every night? When do you go to bed every night? I usually go to bed before 12, before midnight. What about you? When do you usually go to bed? Parmis usually goes to bed at 12. Very good. Suri goes to bed at 3. Why that late? Why that late? Razia goes to bed at 12. Okay. Nargis goes to bed at midnight. Goes دیگه چون I'm asking you about something you regularly do, not necessarily in the past. Sama goes to bed at 12. Marjan goes to bed at 11:30. Very good. What do you usually do in your free time? How do you enjoy your free time? What do you usually do? What do you usually do in your free time? Oh, sorry, because you have got a baby. Yeah, you're right. And you're really busy, huh? Even at midnight. I know. To do your household chores, to do housework or household chores. Oh my God. Housework or
Do household chores. I usually spend time with my friends or watch movies. Excellent, very good. You study English, hang out with your friends and listen to music. I do all of these activities. Excellent. Okay, I usually study English. Oh, even in your free time. In your free time, you're supposed to enjoy, Nargis. Don't study. Maybe you enjoy while studying. Okay, very good. I asked you some questions. Now it's your turn. Ask me a question with present simple. It can be who, how often, how long, or whatever. Ask me any questions you want. I read and I answer. Okay? Shake a leg. You don't have any free time. I know, Nargis. I know how busy you are. I know. So ask me a question with simple present. Okay? Any kind of question you like with any question word. So excited. Who do you hang out with? I usually hang out with my friends. Okay. I have been in touch with them for a long time. Most of them are my colleagues who we are in touch about, I don't know, I can say about 13 or 14 years. Then, next question. What do you do in your free time? Razia, I usually listen to music, I read books, I watch movies. These days, I don't hang out with my friends quite often, but I enjoy baking a cake. I do gardening, and that's it. How often do you watch a movie? Sama, speaking of movies, if you mean a series every night, but a movie once in a blue moon. Once in a blue moon. Next question. Do you have any plans for future? Yeah, speaking of plans, I have got lots of them because I'm so ambitious and I have got lots of goals. I have set some of them recently and I'm trying to pursue my dreams. Next one. Shake a leg. Shake a leg and hurry up. Naseem and Surya are typing. Thank you. You are perfect. Naseem is typing. Nothing. What do you think about immigration? Speaking of immigration, I think you shouldn't even hesitate for a day. Immigration is the only way we have got ahead these days, you know? That's my idea. Sorry to say that. Study English, Nasim, almost every day, you know, because I read books in English and also because of my classes, I try to keep myself updated. I can't say that I study English for a long time every day, but at least 30 minutes a day. Very good. Very good. Thank you. I really enjoyed answering your questions. Now, let's listen. Let's talk about present continuous now. Present continuous اون اما ایزا آر با جرنده با اینگیه. حالا بیایم ببینیم که کیا we use it. We use it when we talk about temporary situation. آره دیگه it's temporary situation. I'm teaching now, you are listening to me. مثلا we are speaking English, we are trying to improve our knowledge about English. We are living in Tehran. We are living in Tehran again. We don't live in Tehran. You know what I mean? مثلا I come from another city and these days because of something, مثلا someone is sick. Yeah, I have something to do مثلا in, I don't know, city council. So I have to live here. I have to stay here for a short time. In this case, I should use it. Okay? So what are you doing now? الان چیکار میکنی؟ Honestly speaking، برای اینکه بعضیاتون دارین قرمه سبزی هم میخورین چون کامرا که آن نیست، لپتاپو گوشین سر میز شامو. So what are you doing now؟ الان دوربیناتون رو روشن کن. Razia, you're cooking. Nice. You're cooking and listening to me. Perfect. Killing two birds with one stone. بذار بنویسم.
با یه تیر دونشون زدن is killing 2 birds with 1 stone. Perfect. خب and taking notes نیوشا. اوکی نیوشا میتونی الان فقط گوش بدی بعدن از رو لینکت نوت برداری یا it's okay. فکر نکن مثلا الان باید هم بنویسی هم تایپ کنی اصلا اونطوری you can't even focus. من لینک رو میذارم توی گروه همیشه بعد تو خیلی راحت میتونی از اون لینک نوت برداری. Listening to you. Sama, honestly speaking, just listening to me, you are not doing anything there. You are not wearing a nail polish. داشتیم شاگرد nail polish میزده ها. Thank you. Then I'm writing. You're teaching. Writing. You mean you are taking notes? Listening to you. Marja, you are not eating anything. Hossein is not there. You are not eating dinner. Tell me the truth. Honestly, okay. If you say honestly, I do believe. Okay. Now, next one, it said that to talk about actions happening at the moment of speaking. اینم که همین الان سوالاشو جواب دادیم. To talk about trends or changing situation. ترندا چی هن؟ اون چینج هایی هن که الان دیگه regular شدن. We are getting used to them. مثلا ببین the internet is making it easier for people to stay in touch with each other. میدونین چرا؟ چون it's happening day by day. این یه ترنده. Okay? The price of petrol is rising dramatically. In Iran, the price of everything is rising dramatically. Am I right? Because of inflation and recession. Okay? اینا رو بلدین. Inflation تورم بود و recession هم رکود بود. You know them. Okay? آره. Everything is getting more and more expensive day by day. Or for example, the price of everything is rising dramatically. بچه‌ها تمام CALLY خونده میشن. Dramatically, automatically, physically, psychologically. خواهشاً کالی نگید. It's کلی. Okay? Very good. And then to talk about the things that happen more often than expected. When you expect something, you know that it happens. یعنی انتظارشو دارین. ولی یه وقتایی میخواین راجع به یه چیزی حرف بزنین که it's more than expected. Often to show envy or criticize with words. Criticize یعنی you want to say that you are not happy with that. Okay? میخواین ازش نقد بکنین. With words like always, constantly, continually, forever. Okay? ببین چی میگه. My mom's always saying I don't help enough. یعنی چی؟ یعنی my mom keeps saying و I'm complaining about it. Complain یعنی شکایت کردن. I'm complaining about it. Okay? مثلا he's always crying. مثلا he's always shouting. مثلا she's always nagging. Okay? میبینی داری complain میکنی. To complain. Okay? Hossein is there. Okay, so happy. پس حواستون به این باشه. Okay? مثلا میگیم که the traffic is getting worse day by day. میبینی؟ He's always visiting exciting places. ببین اینجا envyه ها داری حسرت میخوری بهش. Okay? میدونین که وقتی جلسیم حسودیم ولی envious داریم حسرت میخوریم. ببین فرق جلسی و envy اینه که وقتی you are jealous of somebody مثلا you get angry and you get upset why that person has got something and you don't have it. ولی وقتی envy هستی you just want to be like that person ولی you are not upset why that person has got something. اینم حواستون بهش باشه. Okay? We should always use always in this type of it. پارمیس جانم you don't have to ولی if you want to put emphasis on that you do. خب و اگه میخوای تأکید کنی you do. ولی not necessarily you have to say that. Okay? ببین خودش هم حتی اینو به همون میگه که often to show envy or criticize with words like اینا. Okay? Often with them. برای چیزه؟ برای putting emphasis. To put یعنی تأکید کنی. Emphasis on something. In this case این adverb هم براش میاریم. Okay? میدونم که in Iran everything is ideal, everything is perfect و واقعا چیزی نیست که ما بخوایم در رابطه باهاش شکایت بکنیم. ولی حالا فکر کنین اگه مثلا تو آمریکا بودین و راجع به یه چیزی شکایت داشتین یه شکایت برام اینجا بنویسید ببینم.
مثلا تو ایران که هوا همیشه عالیه، اوکی؟ ولی توی US the air is always getting more and more polluted. نه؟ حالا tell me about it. که همه چی عالی. Complain about US because Iran is perfect. چقدر همه complain دارن. The government is always bullying the people. In the US, not in Iran. Okay? Everything is getting, or is always getting expensive. بعضی جانم ایزشو جا انداختی هن. It's because of cooking. And then, no, it's okay. Don't be. بچه یکی به اون میگه sorry بعد بگیم don't be. یعنی don't be sorry. Okay? And then, complain. Everybody's tired. Okay. Hurricane is always treating us really. Because of the US hurricane. عرفان با یو ها. شاید تایپو باشه البته. با یو باید بنویسی. Okay. In the US is always threatening you. You're right. You're right. Especially if you are living in a coastal city. Okay. And then what else? Marjan is typing. Suri is typing. Very good. Okay. تا بچه ها میان کامپلیناشون رو بنویسن من اینجا اینو بنویسم که I'm visiting my mom tonight و I am everything is inflation یعنی چی everything is getting expensive you mean I'm going to visit my everything is getting more and more expensive day by day. In Iran, everything is okay, but in the US, everything is getting, چیز کن دیگه, present continuous استفاده کن. Is getting یا is always getting more and more expensive day by day. Yeah, okay? آره چون داره اینو به همون یاد میده که باید present continuous استفاده بکنیم وقتی که we wanna say that something is more than expected. مثلا فکر کنید تیر ماه شده و شما اصلا توقع ندارین که اونقدر boiling hot بشه. اوکی میگین که it's getting hotter and hotter. Okay? It's getting colder and colder. Okay? Very good. Questions? Any questions? خب حالا یه تفاوتی که دوباره اینجا نگفته ولی ما باید یادش بگیریم اینیه که توی نوت براتون نوشتم بچه ها ببینید I'm visiting my mom tonight and I'm going to visit my mom tonight. اینو تو پیجم حتی گذاشتم چون خیلی خیلی مهمه که you know the difference. Okay? بچه ها present continuous for future. Okay? In this case we can use you have arranged something with someone. ببین قبل اینکه I talk to you, I talk to my mom about it and my mom, for example, promised to cook something for me. She knows I'm gonna be there. پس دیگه فقط plan من نیست. Two people are engaged. Okay? Two people are involved. My mommy and I. پس I am visiting my mom tonight. این میشه اون شرایطی که ما present continuous رو برای future به کار میبریم. حالا I'm going to visit my mom tonight. Okay? This is my plan. This is my personal plan. She doesn't know anything about it. Before the time of speaking, قبل از اینکه من الان بخوام برای شما توضیح بدم, okay, I made my own decision. تصمیممو گرفتم. And I just come to you and I say that I'm going to visit my mom tonight. Did you get it? Did you get the difference? هر جاش ویگه به هم بگین که بهتون بگم. پس
present continuous for future یعنی you have arranged something with someone. ببین یادتونه بهتون گفتم اونجایی که یه چیزی اسکیجول میشه یا تایم تیبل میشه you should use simple present. اینجا you have arranged something with someone. Don't forget it then. Okay? پس that person knows about it. That person also has got some plans for it. Okay? اینجا دیگه باید از present continuous استفاده بکنیم. Okay? Questions to ask? Nothing? خب. حالا I want you to do something. Imagine you have got this piece of paper. فکر کنید شما الان این piece of paper رو دارین و ازتون میخوام که you have got two parts on your paper. توی قسمت اول اینجا بنویسین present simple و اینجا بنویسین present continuous. Let me know if you're done. به منم بگید اگر done انجام شد. بچه‌ها paper uncountable. Okay? پس you have a piece of paper. قرار شد یه piece of paper داشته باشین و divide it into two parts. Present simple, present continuous. Okay? Done? Very good. Now, حالا you have got just an audio here. I want you to do something. گوش بدین. هر وربی که شنیدین و present simple بود زیر present simple بنویسین. هر کدوم present continuous بود زیر present continuous بنویسین. Ready? فهمیدین چی شد؟ پس you listen and you write the verbs which are present simple under present simple category and present continuous the same. Ready? Listen, please. Excuse me, I'm conducting a survey on how people spend their free time. Do you mind if I ask you a few questions? Oh, okay. I'm just waiting for my friends. They're always late, so I should have a few minutes. Right. Now, can I have your name? It's Peter Harley. Harley. And do you work or are you a student, Peter? Well, both actually. I'm studying really hard for my exams this month. I'm doing maths at university. But I also help my parents out. They own a restaurant and I work there as a waiter in the evenings. So I don't get a lot of free time during the week. It sounds as if you're very busy. Yes, I am. And my mum's always saying I don't help enough in the restaurant. But I do manage to find some free time most days. Great. Now, can you have a look at this list and tell me whether you do any of these things? And if so, how often? Sure. Okay. Well, I love music and I'm learning to play the piano. I get up really early and practice for an hour or so just about every day. I also play the guitar in a band with some other friends. We used to practice together at least 3 times a week, but these days we only manage to meet about once every 2 weeks. What about the next thing on the list? Computer games. I assume you're too busy to play them. Well, I used to play them all the time, but now I'm too busy studying, and I don't miss them at all. And do you use a computer for other things? I use the internet just about every day for my studies, and I also use it to keep in touch with my friends and family. My cousin is living in Thailand at the moment, and he sends me regular emails to let me know how much fun he's having. He's always visiting exciting places. Yes, the internet is making it much easier for people to stay in touch with each other. Now, how about team sport? Actually, I joined the local football team when I was at school, and I still play once a month, provided I can get to training. I much prefer playing football to watching it on TV, though I do occasionally watch a match if there's a big final or something. What about going to watch live matches? I'd love to be able to afford to go every week because I support my local team, but students don't generally have much money, you know. I can't remember the last time I went to a live match. Oh, sorry, I can see my friends.
I have to go now. Thank you for your time. How was it? Easy or difficult? Easy or difficult? Suri is typing. So. Okay. Promise is typing. It's okay. Very good. Okay. So. Okay. Okay. خب. I played again for you. ولی قبلش یه کاری بکنیم. خب. این وایت بورد رو میبینین همتون؟ بغلش میبینین یه علامت تی داره. برین روش با موستون نوشته تکست. میبینینش؟ ببین یه تخته داریم الان. اون بغلش یه تکست داره. رازیه خب تو به خاطر اینکه با موبایلی هانی جان شاید به خاطر اونه که نمیبینی. بقیه چی؟ بقیه هم نمیبینن؟ بغل تختتون Parmis is typing. You can see that. خیلی خوب. برو روی این تیه یه دونه بزن. بعد بیا این ور بزن یعنی اینکه کلیک کن روش. بعد بیا این ور مثلا زیر present simple. مثلا verb شنیدین مثلا go. بنویس go. بعد دوباره بغلش یک کلیک کن میافته اونجا. چون من به شماها دسترسی تخته دادم. یعنی شما هم میتونید رو تخته بنویسین. یه ترای بکنینش. اول برین روی تی یک کلیک. بعد بیاین look at love get up. کی نوشت؟ کی نوشته؟ ask very good. I'm so excited. play very good. Okay, perfect. حالا همون وربایی رو که اونجا شنیدیم برای present simple و present continuous اینجا بنویسید. Excellent studying. آره because it was temporary. Very good. Wait بود اینجا. Learning. Excellent. Very good. Doing. اینا همه present continuous بود. یه چیزی افتاد رو doing. بیا این ورتر. Living. خب مگه نمیبینین اونجا یه کسی نوشته بیا پایینش. To manage, to send, to use. به خدا الان از این تخته‌ای که رو هم نوشتین عکس بندازم و به هممون پناهندگی میدن. آخه اون چیه الان رو هم؟ visiting, very good. Watching, excellent. Okay, very good. رازیه تو به خاطر اینکه با موبایلی بعد یه ذره این مرمر کنیم ببینید چه شکلیه. بعد با لپتاپ بیا رازیه این خیلی کوچولوه موبایل. Manage work, excellent, very good. خدای من. Helping, waiting. کی داره این پایین می نویسه؟ خیلی اسمارته. آفرین. IQ بالا قشنگ. Go. آفرین. Very good. So thank you. Thanks a lot. آره دیگه مودال وربا که هیچ وقت ING نمیگیره. حواستون باشه. ببین ما 3 نوع ورب داریم. مین ورب، مودال ورب، اکسیلری ورب. ببین این کن و کود و شل و شود و اینا همیشه باید سیمپل فرم باشه. اصلا ING نمیگیره. الان استیت وربا رو با هم میخونیم. Keeping in touch. آره. Keeping in. Very good. Love and play again. Excellent. Very good. فکر کنم done. فکر کنم you wrote all. همیشه بچه‌ها اینطوری تمرین بکنین. یعنی به محضی که یه نکته گرامری میخونین یه چیزی گوش بدین و سعی بکنین اسپات بکنین که الان اینو تو این جمله چرا مثلا سیمپل گفت، اینو تو این نکته چرا تو این جمله چرا کنتینیوس گفت، present perfect conditional ها رو همه رو اینطوری با هم دیگه تمرین میکنین و it really works. آره رازیه جانم it's okay for next time. خب questions about it. کی رنگم تغییر داد. Visiting و studying. Perfect. آره دیگه ببین اون بغل اون چیزه رو که بزنی رکتنگل رو میتونی رنگتو تغییر بدی دقیقا. حالا همیشه به شما دسترسی تخته میدم که خودتون انجام بدین قشنگ. Nurkis, perfect. Proud of you. Clear. Okay, very good. دیگه نگاه کن. کی بود خط کشید پاک کرد؟ قشنگ از این بچه شیطونایی. بعد الان مثلا یکی میاد میگه که مامی هم هست. دیدین چند تاتون آخه مامی هستین. بعد فونتش هم بزرگ کنین هر وقت خواستین. وقتی فکر میکنین که مثلا این چیز نرگس ببین گفتم دیگه این بچه شیطونه کلاس.
very good. خیلی خوب. حالا بیایم بریم دوباره state verb بخونیم برگردیم سراغ تخته. Okay? Okay? Let's take a look at here. حالا چیزی که میخوایم یاد بگیریم بچه ها state verb one. Did you know what they are? State verbs. I mean here. State verbs. Do you know them? بذارید یه راهنمایی بهتون بکنم. State verbs are the ones you can't add ing to them. بچه‌ها you can use ing after them but you can't have ing with them. یعنی چی؟ یعنی مثلا love is a state verb. You can't say I'm loving. You should say I love. ولی میتونیم بگیم I love swimming. بچه‌ها we are talking about the verbs themselves not the verbs after them. این یه misunderstandingه که برای بعضیا به وجود میاد. حالا بیایم بریم سراغ state verb ها. نوشته the present continuous is not normally used with state verbs because the meaning of the verb itself is a general truth rather than something temporary. پس چرا؟ چون معنیش کلا یه چیزیه، یه truthیه که generally is true دیگه، یعنی درسته. حالا these verbs describe thoughts, feelings, senses, okay, possession and description. اینم یادتون نره. مثل چه وربایی؟ چیزایی که برمیگرده به thought. Agree, assume. What does assume mean? I assume. که nounش هم assumptionه. Assume. Somebody typing. Assume, I think, I suppose. Okay. نه راضیه جانم اون consume نه assume. To consume. ببین اون اینه که میشه to use. Suppose very good افان. آره آره و خیلی آره مرجان suppose فقط دبل پی شاید این تایپوه. خیلی خیلی هم خوبه که اول اسپیکینگاتون بگین I suppose یعنی I think. okay. توی رایتینگ هم که عالیه. Believe, disagree, forget. Okay. Hope. You know forget, huh? اگه you forget everything easily, you are forgetful. یادتون نره. Okay. Hope, no, regret. مثلا regret یعنی چی؟ Regret یعنی you did something and you think that you made a mistake. پشیمونی. اوکی بچه‌ها ورب بعدش با ing میاد ولی خودش ing نمیگیره. مثلا I did something wrong. مثلا I shouted at my mom. نمیتونم بگم I'm regretting. این اصلا it doesn't work. Okay, it doesn't make sense. بعد بگم I regret shouting at my mom. Got it? I regret shouting at my mom. یه جمله با regret برام بنویسین. regret خیلی به دردتون میخوره تو اسپیکینگ. What do you regret doing? Regret. مثلا I regret not studying hard in high school. What do you regret doing? I regret مثلا not being self-employed. I regret staying in Iran. Oh, I know. مثلا پس I regret not immigrating 10 years ago, huh? What else I regret? I regret not studying English sooner. Not studying, huh? Start رو با ing نمیاریم سما. Start از اون ورباییه که ing نمیگیره. چون ببین you start something. In a blink of an eye you start that. ببین start نمیتونه slow motion باشه. Do you know what I mean? Okay. I regret missing lots of money. Oh, how bad. Okay. I regret working very hard. Oh, okay. So Nassim, you think that you shouldn't have worked hard, huh? Shouldn't have PP2. ببین
should have PP past participles. Okay. ببین مثلا من خب حرف مامان بابامو گوش ندادم. مثلا I regret not listening to my parents. I should have listened to them. مثلا من خیلی غذا خوردم، خیلی مثلا gain weight کردم. Okay. I regret eating too much یا overeating. I shouldn't have eaten that much. Okay. I regret not studying English harder. I regret missing time یا wasting time. Wasting time. Very good. پس اینا با ریگرته. پس خود ریگرت ING نمیگیره، حواست بهش باشه، ولی ورب بعدش ING میگیره. و یادت باشه که با should have past participle هم میتونی در مورد ریگرت ها حرف بزنی. remember رو به هم بگو ببینم بعدش چه نوع وربی میاد؟ to میاد یا ING؟ remember to درسته یا remember ING درسته؟ remember. عرفان both. both دقیقا. okay. آره both درسته ولی ببین meaning wise they are different. meaning wise یعنی از لحاظ meaningی they are different. remember to do something. okay. it means that you shouldn't forget to do something in future. remember ING یعنی you did something in the past and now you remember that. مثلا I remember playing tea party یعنی خاله بازی کردن. I remember playing tea party with my sister when I was a child. ولی I should remember to correct your mistakes. میبینی؟ پس remember ING فلشش این مریه. remember to فلشش این مریه. Is that clear? این شد remember ING. I did something in the past and now I remember that. مثلا I remember eating too much when I was a teenager. مثلا. Okay. I remember teaching مثلا my classes میپیچوندم. Okay. ولی to in future. Okay. I should remember to be more patient. Okay. Questions? What do you remember doing about your childhood? What do you remember doing about your childhood? What do you remember doing about your childhood? خیلی طولش میدین دیگه. تون تایپ کنین. من قور میزنم دیدین. این تیچر قور. اون که گفتم بهتون play tea party بود خاله بازی کرد. یا play pretend هم میگن. یا make believe هم میگن. 1000 تا لغت داره. I remember studying hard. Oh, I remember watching cartoons. Okay, I remember watching football. آره اصلا یادته این هفته میرفت گل بزن هفته دیگه میومد پایین. I remember crying a lot. Like, why did you cry a lot? You missed, for example, your mommy or I don't know your siblings. Why did you cry? I remember playing football. Very good. Okay. And Irfan, you used to play football. Now you don't, or even now you do. For everything دیگه اسشو بردار. ببین every بعدش باید singular بیاد. Okay. You just gave up. پس you used to play. فکر کنم یکی دو تا سشن دیگه used to ها رو همه رو میخونیم. Get used to و used to و کلی اینا میبینیم. I remember watching series. نسیم جانم series. Okay. سریال انگلیسی نیست عزیز دلم. series. Okay. Very good. خیلی خوب. بعد بیاین سراغ suppose. Okay. بچه ها suppose و assume یه معنی بودن. think و understand. Okay. پس مثلا I assume you are too busy to play computer games. حالا یه سری هم وربایی که برمیگرده به feelingمون. Okay. به احساسمون. مثل adore هم معنی love میده و لاویه که با ریسپکت همراهه. Okay. از فرنچ هم میاد بچه ها. ادوق جدوق هست اون پرفیوم همونه. despise یعنی hate, dislike, enjoy, feel, hate, like, love, mind. بچه ها if you don't mind doing something it means مثلا I don't mind working as a taxi driver. یعنی چی؟ مثلا I don't mind working as هر چیزی مثلا a watchman. I don't care. It's not important to me. Okay. It doesn't matter to me. Okay.
prefer و want. اوکی؟ prefer هم که بعدش to میاد، یادت باشه. I prefer to do something و want. مثلا do you mind if I ask you a few questions? I love music. Okay. Very good. حالا اونایی که برمیگرده به سنسمون. سنس یعنی اون چیزایی که مثلا وقتی تاچ میکنیم و اینا میتونیم مثلا سنسامون هستن. مثل feel. Okay. Hear. نمیتونی بگی I'm hearing. I hear something. See. Smell و taste. مثلا یه چیزی رو داری میچشی، خب میگی که مثلا it tastes. بچه taste good یا taste well. مثلا میگم یه چیزی مزه خوبی داره. مثلا یه پرفیوم برمی‌دارم میخوام بگم که این بوش خوبه. بعد بگم it smells good یا it smells well. چون بعد از وربا adverb میاد دیگه. مهم. مهم. بقیه چه نظری دارن؟ Good. Very good. بچه بعد از این estate verba نه دیگه، بعد از این estate verba باید adjective به کار ببریم. آها good. دقیقاً بچه بعد از این estate verba نباید adverb به کار ببریم. اونایی که برمیگرده به سنسمون. ببین خودش هم چی نوشته؟ نوشته this pudding smells delicious. میبینی؟ delicious adjective دیگه. یادتون باشه. It tastes good. Okay. It smells good. Okay. اینا رو فراموش نکنید. نه it's okay. راضیه. اینا کجا آوردی؟ چه باحاله. عالی. Okay. پس قرمه سبزی tastes good. ها. good که نیست fantastic. بعد دیگه rose مثلا smells good. Very good. Okay. What about fish? Fish smells به خدا نظر من اینه که it smells good. ولی شما چی میگین؟ fish یا seafood کلا. good. آره good. به خدا. آخه I love seafood. به خاطر همین. بچه یه چیزی که smell bad میکنه رو میگیم stink ها. یادتون باشه. smell bad تو انگلیسی میشه تو stink. stink. Okay. It smells great. Okay. چه باحال. Everybody is into seafood here. To be into something یعنی اهلش هستیم. Oh, loved you. To be into something. Okay. I'm into seafood. Excellent. Very good. حالا بیاین بعدی رو نگاه کنین. اونایی که مثل have، مثل own، مثل belong. Okay. اینا هم باید اینا هم ing نمیگیرن. خب حالا یه دقیقه به من اجازه بدین. خب من یه دقیقه برم روی تخته برگردم اینجا. بچه‌ها ما تو انگلیسی 2 نوع noun داریم. اسمامون 2 نوعن. اوکی؟ یا abstractن یا concreteن. الان بهتون میگم که اینا چیه. بچه ها abstract noun ها اون noun هایی که touchable نیستن. touchable. اوکی؟ مثل چی؟ مثل happiness. آیا شما میتونین happiness رو تاچ کنین؟ آیا شما میتونین fun رو تاچ کنین؟ آیا شما میتونین time رو تاچ کنین؟ نه. پس اینا abstract nouns هن. تو فارسی هم بهشون میگین اسامی انتزاعی. یه سری noun دارین concrete هن. concrete ها اون noun هایی هن که touchable هن. مثل چی؟ مثل car. مثل house. یه چیزی رو کلن یاد بگیرین پروندهش رو ببندین بره. ببین I have a car. اگه یه ناونی داری که اون ناونه کانکریته یعنی تاچبله تو باید have رو simple form بیاری. اوکی؟ ولی اگه یه ناونی داری که abstract میتونی ing بیاری. مثلا I'm having lots of fun these days. I'm having a good time these days.
گرفتی چی شد؟ پس اگه یه جایی تو اومدی و دیدی که این have چرا ing داره تو کتاب گرامرمون که گفته بود نداره، حواست باشه اگه ناونت کانکریت باشه باید simple form بیاد، اگه abstract باشه میتونه ing بگیره. اگه برات ویگه و متوجه نشدی بگو دوباره برات توضیح بدم. اگرم کلیره که سرتو در Is that clear؟ ویگه. ببین نرگس، مثلا اولا که عزیزم یه یو بذار بین جی و یو، ببین این شکلی بنویسش، ببین این شکلی تو نوتا چک کن. ببین نرگس هانی، ما تو انگلیسی کلا میگیم که have نمیتونه ing بگیره. خب بعد تو میبینی یه جا نوشته I'm having fun، یه جا نوشته I'm having a good time، بعد اینطوری میشه که پس چرا به من گفتن این نمیگیره؟ ببین ما دو نوع اسم داریم، abstract concrete. abstract اون ناونایی که تو نمیتونی بهش دست بزنی. تو میتونی، ببین تو الان موبایل رو میگیری دستت بهش دست میزنی، نگاه کن این کانکریته. ببین مثلا این الان پن رو میگیری دستت بهش دست میزنی، میبینی این کانکریته. ولی میتونی مثلا به هپینس زهرا آبسالار دست بزنی، میتونی به فان دست بزنی، میتونی به تایم دست بزنی. ابسترکته. برای اسمهای ابسترکت تو میتونی ing بیاری، میتونی بگی I'm having lots of fun، ولی اونایی که کانکریت رو you can't have ing with that. پس باید بگی I have a car، چون کار تاچبله. اوکی؟ حالا بهم بگو اگه ویگه دوباره برات بگم. اوکی شد؟ تاچبل یعنی کانکریت. اوکیه؟ خیلی بچه‌ها بر همه اوکیه؟ نوکی نداریم الان؟ اوکی. خیلی خوب. پس بیایم بریم دوباره سراغ همون استیت وربامون. ببینیم که داشتیم چی میگفتیم. آره راضیه؟ اوکی خیلی خوب. هر جاش براتون ویگ بود بگید، من دوباره براتون میگم. مثلا no worries about it. حالا تازه بعدم مثلا اگه رفتین دوباره داشتین تو خونه میخوندین یه چیزی به ذهنتون نمیومد دوباره از من بپرسین، بیاین اونور پی ام بدین و دوباره بپرسین. حالا ببین بعد اونایی هم که دیسکریپشنه، یعنی یه چیزی رو دیسکرایب میکنیم باهاش، هم نمیتونیم ing با خود ورب بیاریم، مثل appear، مثل contain، مثل look، مثل look like. اوکی؟ mean مثلا چه میدونم، یه مثال به هم بزنیم. it doesn't make مثلا sense که میشه it doesn't mean anything. اوکی؟ بعد resemble look like توی یونیت 1 vocabulary for IELTS هم اینو خوندیم. resemble یعنی look like. اوکی؟ seem یعنی look، مثلا you seem upset، you seem happy. smell، sound، taste و weigh. اوکی؟ weigh. خب من بپرسین چند کیلویی؟ چند کیلویی؟ How much do you weigh? Very good. Very good. ولی حالا این فرمالشه دیگه. تو این فرمالش چی میگیم؟ How heavy are you? Okay? ولی با weigh پرسیدیم. How much do you weigh یا how heavy are you؟ حواست باشه. weigh verb، weight nounشه. یادت نره. بعد taste رو که گفتیم. sound. بچه ها sound، seem، look همشون به نظر رسیدنه. ببین مثلا من دارم با شماها پای تلفن حرف میزنم، بعد تو به من میگی زهر what happened to you? You sound upset. ببین دوباره بعدش هم adjective میاری. You sound upset. اوکی؟ بعد seem و resemble هم که گفتم. look like
توی کلاس وکب به بچه‌ها یاد دادم. دوست دارم شما هم اینو یاد بگیرین. وقتی که مثلا you resemble your sister too much و توی فارسی میگین که ما مثل سیبی هستیم که وسط دونست شدیم. تو انگلیسی چه شکلی اینو میگین؟ سما کمک کن به بچه‌ها. To be like two peas in a pod. Very good. Okay. حالا پاد چیه؟ پاد اون کاور نخود فرنگیه و اون نخودایی که توشن همشون شبیه همن دیگه. پس we are like two peas in a pod. Okay. یادتون باشه. مثلا my sister and I are like two peas in a pod. بچه توی نوت براتون نوشتم ببینینش. Okay. برای resemble و resemblance. Excellent. حالا نگاه کنین چی نوشته؟ نوشته که some state verbs can be used in a continuous form when the meaning is temporary. Okay? ببین مثلا think گفتیم که state verb و نمیتونیم بهش ing اضافه بکنیم، ولی اگه مینینگش فقط برمیگرده به now یا temporary داره استفاده میشه دیگه میتونیم ing بهش استفاده مثلا بچسبونیم. مثل اینکه now what are you thinking about? I think you should tell her exactly what happened. This is my opinion. I think, for example, living in Iran is too difficult these days. I think the cost of living is too high. خب ولی what are you thinking about؟ یعنی now. Okay? پس تو این کیس میتونی ing بهش اضافه بکنی. بعد یه چیز دیگه هم که دوست دارم یاد بگیریم preposition think که think about و think of متفاوتن. بچه‌ها من الان خیلی سرم درد میکنه. I have got a really terrible headache. What do you think about it? I have got a stomachache. What do you think about it? I don't have any money these days. I'm down and out. آسوپاسم. To be down and out. What do you think about it? Okay? حالا بهم گوش بده. گوش بده. ننویس گوش بده. What do you think of immigration? What do you think of shishlik? What do you think of orange juice? What do you think of honeymoon? خب چه فرقی داشتن؟ Split of my father is... چرا پامیز جانم من میگم. آها very good. عرفان دقیقا همینیه که تو میگی. یعنی think of داری ایدیای یه نفر رو میپرسی ولی think about آها very good there is a problem and you need a solution. دقیقا you need a solution. ببین I've got a headache, terrible headache. I suffer from migraine attacks. What do you think about it? I'm down and out. ببین اونجا نوشتم برات توی نوت نوشتم I don't have any money. Okay, what do you think about it? ولی what do you think of watching a movie together? Excellent. Clear? اگه clear یه تکبیر بگیم بریم قسمت بعد. Clear? Okay. Very good. Very good. Thank you. Okay. حالا بعدیشو نگاه کنیم. I'm tasting the sauce to see if it needs any more salt. برای اینکه میخواد اسپایس آپش کنه بهش ادویه اضافه کنه ولی the sauce tastes delicious. ببین اون فقط اون لحظه رو داره میگه مثلا I've got something here and I'm tasting to see if it's okay or not. ولی دومیه دیگه مثلا کلنه. ببین کلن قرمه سبزی tastes good یا tastes delicious. مثلا کله پاچه tastes awful ها. سیراب شیرجون tastes awful. down and out یعنی آسوپاس راضیه. Okay? down and out یعنی I don't have any money. من آسوپاسم. Okay? down and out. Someone know? پس کله پاچه tastes لابد good. آره؟ No, in my idea it tastes awful or terrible. You love it. Okay. خیلی خوب. You love it. What can I do? حالا نیا کن. She is having a great time. ببین time abstract ولی مثلا students don't generally have much money. ببین concrete. Very good. سوال. Questions. Thank you رازیه جانم. Thank you. خب حالا میریم
اگه you don't have any questions, everybody tells me. پارمیز، نیوشا، عرفان، سما، مرجان، حسین، نرگس. No questions? Everything is clear? خب حالا if you don't have any questions میخوایم یه کار باحال بکنیم. اگه گفتین چیه؟ اگه حد زدین؟ Yes. Okay. خب describe something you own which is very important to you. بذار اینو بذاریم بعدا. صبر کن. چیز باحال تر اینجا داشتم. اوکی. خب حالا اینو نگاش کنید. این یه تاپیک کارده. تاپیک کارد قسمت دوم اسپیکینگه بچه‌ها تو انگلیسی. بچه‌ها من گرامر یاد میگیرم، وکب یاد میگیرم، هر چی یاد میگیرم مهم اینه که بتونم تو اسپیکینگم ازش استفاده کنم. اگه نتونم ازش استفاده بکنم چرا اصلا اونو میدونم؟ مگه شما الان پاتون رو بذارین تو ایرپورت کانادا، آفیسر میاد بهت بگه که how many usages are there for present continuous؟ never ever. شما باید بلد باشین از اینا چجوری استفاده کنین. خب حالا فکر کنین که الان این تاپیک کارد رو به شما داده تو امتحان و ببین چی نوشته. describe the person in your family who you most admire. ببین اصلا تنسش present simple. حالا you should say what his or her relationship to you is, what she or he has done in your life, okay, what he or she does now, and explain why you admire this person so much. میبینی چقدر simple present توش داره؟ و اون جاهایی که داره در مورد الان میگی مثلا what he or she does now حتی میتونی present continuous هم استفاده بکنی اگر در مورد یه چیزی که temporaryه میخوای صحبت بکنی. خب یه چیزی رو به هم بگو. کلن برای پریپر کردن در امتحان آیلتس چقدر وقت داری برای تاپیک کارد؟ چقدر وقت داری؟ 1 minute. Very good. Okay. Everybody agrees? 1 minute. Very good. Okay, 1 minute. 7 نسیم. کاش 7 بود. ولی you have just 1 minute. بعد چقدر باید حرف بزنی؟ How long you should talk? 5? نه بابا سوری. 2 minutes. Very good. Okay, 1 to 2 ولی mostly دیگه 2 طول میکشه. خب چی شد؟ 1 دقیقه پریپر. 2 minutes you should talk. 4 تا سوالم داری. یعنی تقریبا for each you should talk about 30 seconds. درسته؟ خب حالا بیاین یه کاری بکنیم. من براتون 1 minute time میگیرم. پریپر بکنین. بعد خودتون انتخاب کنین کی میخواد for 2 minutes talk. ما گوش میدیم و بهش فیدبک میدیم. اوکی؟ اوکی یا اوکی؟ پس چی شد؟ 1 دقیقه پریپر میکنید. 2 دقیقه قرار حرف بزنین و ما هممون بهتون گوش میدیم و بهتون فیدبک میدیم. اوکی؟ خیلی خوب. صبر کنید. من 1 دقیقه زمان بگیرم. خب. 1 2 3. اوکی؟ Prepare yourself. نوت بردارین. نوت بردارین میخواین چی بگین؟ اون با شما چه ارتباطی داره؟ What he or she has done in your lifetime. الان چی کار میکنه؟ اوکی؟ 1 2 3.
اوکی دیگه نطفه نداری نه. خب ببین اون بالای تخته میبینین هم علامت اسپیکر هست، هم علامت مایکروفونه و هم کامراه. خب فقط میتونی مایکروفونت رو روشن کنی، میتونی کامرات هم at the same time روشن کنی، هر جوری که دوست داری. اوکی Who is volunteer to talk؟ الان همه رفتن سراغ قیمه خوردن. Who is volunteer؟ Hello. چرا nobody is there؟ مرجان are you volunteer؟ مرجان از این دختراییه که همیشه ریسک تیکر. اوه ارفان so happy. yes ارفان مایکروفون تو روشن کن، من صداتو سلام بشنوم. میاد. تو تستمون که اوکی بود. مرسی. بله خوبین. ارفان دوست داری کامرات رو روشن کن، دوست نداری سر میز غذای دهنم ما پره. میبینیم آبرود میره. چقدر سس ریختی رو سالادا که هیچی روشن نکن. خب دیدی من میدونم این کلاس آنلاین رو دیگه ارفان. اگه Yes. من نشناسم شماها رو که اون پشت دارین چه کارایی میکنین. Ready؟ یادت نره ارفان با I'm going to talk about I'd like to talk about اینا شروع کنی. اوکی لینکرها رو یادت نره، گپ فیلرها رو یادت نره و you have 2 Now minutes to I'm going talk. to Okay talk about 1 one of my 2 cousins. 3. His name is Nima. He's 38 years old. He's a famous vet. And these days, recently, he's founding a big company to produce milk and meat. And these days, I'm working as an executive manager in his farm. I remember he always helping me in my lesson and supporting me in life. And actually, he was playing as a older brother for me. And what else? What should I say? Okay. And now, گوشی بده دیگه 1 minute left. okay. Now You can talk about his he's appearance, you thinking can talk about about whatever he does now. starting Okay a not new just in a job, sentence, explain and it. he wants to found a second farm in near Tehran. And so these days he's so busy, and he's working on his plan and his project. And I always trying to create a good atmosphere for him to think better and try to found a better try to design a best structure for him. And okay, I don't 9 seconds remember left. anything. Go on, you can. Keep talking. Thank you. Thank you. Thanks a lot, Arfan. Thanks. Okay. Thanks. حالا میتونی مایکروفون تو خاموش کنی، فقط به ما گوش بدی. Okay. بچه‌ها what do you think of Arfan؟ Perfect. یعنی he's a risk taker, he's brave because he was the first one and he's the only guy here now. Okay. Very good. آره رضیه. It was perfect. تمام. Okay, yes. And then خب حالا بهم بگین که خب پرفکت یعنی اینکه خوب شروع کرد ارفان، introduction داشت، از اول بهمون گفت. حالا حتی میتونی بگی که I'm going to talk about a person in my family who I most admire، یعنی حتی میتونی اینو کپی پیست بکنی برای اینکه جمله درست رو بگی. اوکی و دیگه چه نظری دارین؟ ببین مثلا ارفان جمله های کوچولو تو بیا به هم بچسبون. مثلا اونجایی که گفتی که I want to talk about one of my cousins, his name is Nima. اینو بچسبون به هم. بگو I'm going to talk about one of my cousins whose name is Nima.
میدونی چی میگم؟ یعنی عوض اینکه 2 تا جمله کوچولو داشته باشی یه کامپلکس سنتنس بگو با یه ریلیتیو کلاز توش. این خیلی به نمرت بیشتر کمک میکنه. اوکی؟ پرپوزیشن ها رو عرفان یه کوچولو حواست بهش باشه. مثلا in his farm نه، on his farm. مراقب باش که farm چون سرفسه باید on باشه پرپوزیشنش. ببین اگر more than expected بهت کمک کرده right، اون که گفتی که he's always helping me. اوکی؟ ولی اگر مثلا just as a cousin he helped، حواست باشه که دیگه ing رو نگی. بعد یه جا هم میتونستی بگی مثلا he always played an important role in my مثلا fulfillment. Okay? or whatever I have achieved, whatever I have accomplished. Okay? بعد یه جا میدونم you know it ولی slip of tongue، به خاطر اینکه وقتی میایم صحبت بکنیم یه وقتا شیفت میکنیم. گفتی که he wants to found a way or something. میدونم اینجا معنی found اون استبلیشه نبود. اینجا اینکه داره میگرده دنبال مثلا چیزهای مختلف بود که باید باشه he wants to find. اوکی؟ حواست باشه که ing گذاشتی to بیشو جان اندازی. مثلا I'm always trying نه I always trying، امشو بگو. و that's it. شما چی بچه؟ شما برای عرفان چیزی دارین بگین؟ ولی perfect. And I know that day by day you will be even better. I'm sure. بچه واسه عرفان چی دارین؟ Nothing. نگین اصلا you weren't listening. I get angry then. Irfan, anything you want to tell us about it? Nothing. Thank you so much. Okay. So what about the next person? Who is the next? The next one. There are 10 of you here, but nobody is volunteer. به خدا خودم انتخاب میکنم. مرجان، نرگس، نسیم، راضیه، نیوشا، سما، سوری. Nobody. حالا اینطوری کنم چی؟ عرفان is typing. سما is. اوکی. اصلا این کارو میکنیم. هر کی گفت نفر بعدی رو انتخاب میکنه. سما. Turn your microphone on. سریع. سما. سما نیستش که عرفان. مرجان. Are you there? Hello, can you hear me? اینقدر هیچکی جواب نمیده. I just think that oh, someone is Okay, talking. hi. Yeah, I suppose I'm Yes, ready. Sama. Yes, sure. Fine, thank you. Ready? Hi, how are I you? suppose respect is measured Okay. by different factors, but since the moral values are so important to me, I want to talk about my mother, whom I really admire, because she is so dedicated to her family and does her best to infuse her unconditional love to our lives. And she always performs a great service and is ready to provide guidance and consultation. And she always has taught me to be courageous when I encounter some difficulties and challenges in life. And whenever I have, I don't know, some issues in life, I remember her sentence that says, whenever you you encounter something challenging, you must just be courageous about that. And I suppose that's all. Okay. I have this problem. I cannot 43 seconds talk left. Sama, for go so on. long time. Okay. So you can talk about her appearance even. It's okay.
Explain her She's a appearance. housewife Okay. If and now just she's a housewife or she doing her works. best ببینید نگاه کن که to مثلا همه provide اینا a great service for us. And the reason that I really admire her is that she just does that, and it's unpaid. It doesn't matter for her that if how we look and okay. Okay, great سما جانم great. ببین خیلی راحت میتونی دیولوپش کنی. مثلا بگو she is the first person who gets up early in the morning in our house. She is the last one who goes to bed, but she is always fresh. نه؟ مثلا اینطوری هی دیولوپ کن ایدیاتو. بگو she doesn't expect us to appreciate her efforts or whatever she does for us. Her love is unconditional as you said that. بعد خیلی خیلی سما این خوب بود که سینونیما رو همه رو به کار می‌بردی. مثلا فیس رو گفتی، اینکاونتر رو گفتی، وردزات اصلا رپتیتیو نبود. بعد یه چیزی که خیلی دوست داشتم راجع بهش این که اینتروداکشنت set the context کرد. اول اومدی در مورد ریسپکت و مثلا مورال values و اینا صحبت کردی، بعد you introduce what you want to talk about and who you are going to talk about که as always perfect. Okay? Thank you. بچه anything you want to tell Sama about it? به سما بگید هر فیدبکی دارین. نه خیر اینا اصلا دارن غذا میخورن. Nobody is here. آره it was very good واقعا. She is always perfect. پارمیس خودت هم عالی. It was great سما. مرسی نیوشا. مرسی واسه فیدبکت. خب پارمیس نیوشا شما هم بگین دیگه. سما you should choose. سما you should choose. choose کن یه نفر رو. Siri is typing. Siri thanks. Sama choose someone. Eva, Sama, you don't want to marry her. choose کن حرف بزنه. Parmis was the first one. خیلی خب. Yes, Parmis. اونطوری هول نشو. مایکروفونت رو روشن کن. Talk about 2 minutes. اون بالای مایکروفونه. الان اینطوریه. چی بگم؟ زهرا جون چرا؟ اما چرا؟ همتون از جلسات بعد you should talk. الانم اینو میذارم تو گروه یادتون نره که باید صداتون رو ضبط کنیم برام بفرستینا for 2 minutes. نه عزیزم we can't hear you. اون بالا ببین مایکروفونت روشنه پارمیز. مایکروفونت خاموشه پارمیز به خاطر اینکه ببین اینجا حرف میزنی هیچ وایبریشنی انجام نمیشه. چرا؟ خیلی خوب اشکال نداره. این دفعه میبخشمتون ولی دفعه دیگه دونه دونه‌تون خدا شاهده you should talk. حالا اینا میذارم تو گروه. خب بریم دوباره 1 دقیقه براش پریپر بکنین و 2 دقیقه صحبت کنین. صداتون رو ضبط کنین و برای من بفرستین. بعد بچه‌هایی که حالا قبلا با من بودن و اینا میدونن که من روی جمله‌ای که میگین اگر you make a mistake که correctش میکنم otherwise که nothing میگه. اوکی؟ خب it's on پارمیز. it's okay. بعد لینک کلاس رو هم براتون میذارم که اوکی maybe. خیلی خب پس یه هندز فری بچه‌ها سعی کنین حتما داشته باشین. اوکی هندز فری داشته باشه. هدست هاتون رو دیگه که برای لپتاپتونه به خاطر اینکه بتونین راحت توی کلاس صحبت بکنیم چون اصلا از جلسات بعدی مکالممون هم کلا بیشتر میشه. اسپیکینگامون هم بیشتر میشه مخصوصا روزی که به پرزنت پرفکت و پرزنت پرفکت کنتینیوس میرسیم. کیو کاردای این دوتا تنس خیلی زیاده. برای چیزا کاندیشنالا بچه‌ها کاندیشنالا توی پارت 1 اسپیکینگ خیلی ازتون سوال میشه. مثلا if you could choose your job again which one مثلا would you go for. اوکی حالا اینا رو همه رو بهتون لیستاشو میدم ولی سعی بکنین که خودتونم بیشتر پارتیسیپیت بکنین برای اینکه هم گرامر دارین یاد میگیرین هم از اونور اسپیکینگتون داره بهتر میشه. اوکی پارمیس it's okay.
Any questions to ask? بچه how time flies. چقدر زود گذشت نه؟ How time flies. اپوزیتش چیه؟ How time drags. دیدیم وقتی مثلا یه کلاسی یا یه جای boring time drags. این دوتا رو هم بنویسیم. How time flies و how time drags. Okay. So, if you don't have any questions, we can say goodbye. And I'll send you the link and I send you this one. یادتون نره که ددلاینتون تا Monday night تا آخر دوشنبه یعنی مثلا 12 بر من بفرستین که من بتونم بهتون فیدبک بدم. و see you on Wednesday. Thank you, Suri. You are great. Okay, I really enjoyed being with you and I really enjoyed your company. Okay, see you. Thank you, Parmis. Thank you. See you on Wednesday. Okay, take care. Thank you. You too. Have fun. The same here. The same here. Bye. Bye, Parmis Jana. Bye, Niyusha. Bye, Erfan. Take care. Suri Jana, take care. Nasim, take care. Alma, take care.